Boas, estou aqui trazendo mais um vídeo aqui de Turing Test. Bem, eu andei aqui a ver isto. Pelos vistos cá em baixo nós temos mais sons para ouvir. Tom, start recording. I am always recording, Daniel. The day is January the 6th. My watch says it's 2:30 on Earth. Here we are, members of the human race, standing on Jupiter's moon Europa. I am Captain Daniel McLean. I'm joined here by the rest of my team. It is our intention to make this moon our home and investigate life on this planet. Man's curiosity and appetite for discovery will continue to change our world for the better. Inspiring. And might I add my congratulations to you all. Vamos ouvir outro. Here it is. Beautiful, isn't it? What makes this one more remarkable than the others? The way it attaches itself to other organisms. Its behavior is very abnormal. It seems to form a symbiotic relationship with most life forms. How do you mean? Do you want me to dumb it down? I know what it means. What does it do? It attaches itself to almost anything living, but it's not parasitic. It's quite alien. We're trying to figure out what effects it has on life forms. Mikhail, you seem distant. Do I? Yes. What's wrong? What's wrong, Mikhail? Mikhail, what's wrong? Are you listening, Mikhail? Are you able to hear? Está bocado estranho aquilo. I was talking to the ISA. They don't know what to do with this. The magnitude of the discovery. We should send samples back to Earth. I think we need to get this to a better lab. Me and Shouty are having trouble making enough clones. I'm gonna run out. I was talking to the Parece sem ISA. querer. They don't know what to do with this. The magnitude of the discovery. We should send samples back to Earth. I think we need to get this to a better lab. Me and Shouty are having trouble making enough clones. I'm gonna run out of the necessary resources to continue studying organism 119. They're calling for a grounding of all Europa transport until they get your report. Seriously? Yeah. That's rather drastic. E não parece ter mais para baixo. Pelo menos eu não consigo aceder a mais nada em baixo. Portanto, vamos lá. Exato. Vamos lá continuar. Mais um logo. Vai demorar. Parece que não. Vou para o Quer dizer, eu aqui no Turning Test consigo enviar as perguntas. Eu aqui estou a gravar mesmo o jogo, já não estou a gravar ecrã. Espero que parou ali no final. Estava a ver. Bem, isto outra vez. What conditions should I expect to find the ground crew in? Daniel went missing days ago. Chris is presumed dead. Hey, what? We are expecting to find Sarah, Mikhail, and Shouty Pensa in de stable ter isto. condition. Ah, já sei. He was A involved diferença. in an accident. Quer dizer, não. Não é para esta. 6. Para o outro. Mais um. Could we take a more direct way to the ground team? Unfortunately, there is not a direct route. The base is buried under ice to protect it from the radiation of space. Similar to the Mars base. Similar. Europa's base is slightly deeper into the surface. There is more radiation present from solar events on Mars. But Mars's surface is denser than that of Europa.
Ela salta tanto como se agacha. Vamos lá ver isto. Oi? Aí eu tenho que ficar a segurar. Deu, nice. Really? Parece-me que aqui não é só subir escadas, temos que apertar o E. Trazer para o último sítio. Será que eu... Não. Neste não consigo. Ah. Pronto, mais um. Okay, what are their chances of survival here? Oxygen, the food stores, waste management. Everything seems to be in order. There was a small problem with the food stores, but the crew fixed that up. We successfully transitioned over to a sustainable, small, artificial ecosystem a year ago, growing fruit and vegetables. It helps boost morale, amongst other things. The crew members could hypothetically survive here for their whole lifetimes. Ora bem. Nós precisamos de 3. Onde é que está a terceira? Está para ali. Ah, já está ali. Really? Ai, eu vou pensar que ia ser a outra cena que eu ia mexer. What? 3. Ok, nice. Ah, bem parecia que isto fazia alguma coisa. Não. Antes aí. Eita. Aquilo ali não dá, portanto. Espera aí. Nope, continuar não dorme. É assim que não consegui levar lá para cima. Não funciona.
Pronto, eu não preciso mexer mais naquilo, não é? Parece ter nada a mais. Ah, não dá. Hum. Eu acho isto estranho. Não vou fazer nada. É que lá em baixo não há nada para fazer. Não sério, já vou ficar preso aqui. Também não é para fazer nada. Eu acho que dei um pontapé na caixa lá em baixo, não dei? What? Olha para lá. Eu supostamente é tudo. Ah. Isto está sempre. Se for para ali, estraga tudo. Nada. Dá mais do que. Achar isto muito bem, fogo.
Dá para saltar direto. Não sei porquê, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com. Eu não faço a mínima ideia de como tirar esta daqui. Só que eu não faço a mínima ideia de como ter isto. Sim. Só cai sempre. Não está. Era besta. Já faz aquele tempo sem. Bom, a sério? É claro. Ah, Neste já deu trabalho. Sei. My purpose as the overseer of this mission is to work for the ISA. I am the ISA's feet and hands. The distance between Jupiter and Earth make it inappropriate for the ISA to directly interface with the mission directives. As my AI core is stationed on Europa, I can make decisions instantaneously about the running of the base. Nada. Não é só isto, pois não. Puro. Parecia.
É que estava por aqui. How does the ISA know you're going to make the right decisions here when they can't communicate with us? Interestingly, I have a twin on Earth. His name is Michael. The ISA uses my twin to check firmware updates before they upload them to myself. There is a simulation of this mission on Earth running at all times to check my expert systems. Naturally, as any modern artificial intelligence running on a quantum computer, I do also have a large amount of evolutionary algorithms at my disposal. However, they were deemed as too unreliable for general use in the mission. Why is that? Biological systems produce biological results. Messy, unpredictable solutions. Not suitable for such a mission. Vamos lá ver se consigo fazer alguma coisa com ele. Pronto, já tenho 4, não é? Ou 3? 3. Agora vou precisar. O problema é que eu preciso de levar um lá para cima. Eu não tenho um comigo. Aqui só dá bolas. Eu não consigo passar nesse. Ah. Tá? Sério? Nem foi assim tão difícil. O outro até agora é o que me deu mais trabalho. Aqui outra coisa. A sério? É. Agora tinha dado tempo para passar. Ah, vai-te lixar, fogo. Espera aí. É se eu me mover. Oh, se eu estiver quieto. Fosse um sensor de movimento. Ah. A sério. Sério? É.
está-me a lixar, é? Robot are not robot. A sério? Estou a carregar aleatoriamente. É uma robot. Espera aí, é drone true. Solid by. Aí, program. Tanta coisa. Não me diz. Já não dei. Acho que se eu der Alt F4 eu saio daí à vontade. Mas isto serviu para alguma coisa ou... Já não consigo. A sério. Não deixa sair com a bola. Did the ISA build you, Tom? As the child of the ISA, I have been given authority aboard this station. I was designed by the ISA and the Ashiyama Corporation, designed in California, assembled in China. But here on Europa, I constructed myself. Have you heard of the Turing Test, Ava? It's a test to see if a computer can successfully impersonate a human. In the original Turing Test, a human judge has two conversations, one with a machine and one with another human. They then judge which of these polite conversations is with a machine and which is with a human. The machine being tested is said to have passed the Turing Test if the judge cannot reliably tell which conversation is with a machine and which is with a human. Do you think you'd pass the Turing test? I am quite capable of polite conversation. Wouldn't you say? Nope. Sério? Ah, esta é de tirar. Vou ter que ir lá para trás. The Turing test has been criticized. Researchers claim it does not correctly test a machine's ability to think, but rather its ability to deceive. What do you mean? Well, have you heard of the Chinese room thought experiment? No. Imagine you are in a room.
In this room, you are passed Chinese sentences through a slot in the wall. Inside the room is an instruction book written in English. This instruction book tells you which Chinese words to pass back through the slot in the wall as a response. By doing so, you have a conversation in Chinese. In the Chinese room, because the responses you pass back through the door are the correct responses, the person on the other side of the door is convinced you are a native Chinese speaker. Well, they're wrong. Perhaps they are not wrong. Because with the instruction book, you are having a conversation. But the person stuck in the Chinese room is not aware of the conversation's content. This is the problem with the Turing test. A computer can pass the Turing test, having convinced a human they are having a polite conversation, while the computer has no idea that a conversation has taken place. What if both of the people passing Chinese words are reading from instruction books? I may be a machine, but I personally do not believe I am stuck inside the Chinese room. Right, you would say that. I could peer inside your databases at any time, Tom. Or pause your operation. Do not assume I could not do the same to you. Yup. Ele praticamente está a falar daquilo que nós fizemos no computador lá atrás. Bem, eu vou ficando com este episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem, não esqueçam de deixar o vosso apoio. Pronto, espero que esteja tudo bem com vocês e fui!